Good morning, students. In the previous class, we discussed with the organizational development under the organizational structure and design for the fifth module. So, developing the organization in order to accomplish the objective at the earliest. That is the main thing with regard to the organizational development. Under that, there are various methods for that. We see the OD interventions like that. It is one is the managerial grid model, another one is the survey feedback, and another one is the process consulting. So, under the managerial grid model, five leadership styles like the same we are adopting here. One is low concern for production as well as the people. Another one is second one, it is high concern for the people while low concern for the production, and vice versa for the third one. And the fourth one is medium or middle in between both the maintaining a balance between the two. Like there is no such importance to the production and no such importance to the which one people, but a medium should be taken care. A balancing system should be taken care. And finally, what is that? High concern for both the production or productivity and the people. So, as per this, there are several names for that. This is the impoverished style for the first case, isn't it? Second case is what is that? Second case, right? So the country club style for the second case, the produce or perish style for the third case, then the fourth is what? Middle of the road style means maintaining a balancing between the two, and the team style where high concern for productivity and the high concern for people. Both are there. So this is the type in which managerial grid method or model, the leadership style where different leadership style where the concern for people and the production to be taken place. There is the managerial grid model under the OD intervention or organizational development intervention number one. Second is survey feedback where questionnaires should be maintained and survey to be undertaken so that in order to resolve the problems, it is very easy. This method helps the organization to identify the problem areas and formulate the strategies for resolving the problems. And process consultation means what is that? A consultant should be adopted. So the series of steps to be taken by a consultant to assist the client in defining the problem, then development of possible solutions to be taken care, and the proposal for a final recommendation. Then we see the organizational culture is definition and what is that? The features of organizational culture. Today we are going to see what are the composition of such organizational culture or what are the components with regard to organizational culture. The old beliefs or the customs in that organization to be prevailed. That is the organizational culture. So we see what are the composition or the components with regard to organizational culture. Sheen EH identified 6 dimensions reflecting the composition of the culture within an organizational context. They are number one, behavioral regularities. So behavioral regularities, it refers to the regular routine patterns of the behavior in a particular context. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയോ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് അല്ലെ ബിഹേവിയറൽ തിങ്സ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അതാണ് ബിഹേവിയറൽ റെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡോമിനന്റ് വാല്യൂസ്. What is that? Important thing. So, dominant value refers to the beliefs held by the people in an organization. വിശ്വാസം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തോ ഉള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ഡോമിനന്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഈസ് നോംസ്. Norms refers to the general pattern of the behavior that all the members of a particular group would expect to follow. നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം,
ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് നോംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, to follow, in order to follow the group beliefs, customs or traditions by the group members, that refers to the norms. So norms refers to the general patterns of the behavior that all the members of a particular group would be expected to follow, and it may be an unwritten and informal one. Formality ഇല്ല, ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ must ആണ്. Then the rules. Rules are specific instructions and requirements about what must be done in specific circumstances and which direct the human behavior at work. അപ്പം റൂൾസ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തികളെയും ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ബിഹേവിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബിഹേവിയറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിന്റെ ബേസിൽ അതിന്റെ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്. ദ റൂൾസ് മീൻസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് about what must be done in specific circumstances, certain circumstances, what he or she does if he or she works in an organization. That is the rules. Clear? The specific instructions or the requirements that is to be done in specific circumstances, that which direct the human behavior at work. Another one is philosophy. So what is philosophy? It represents the underlying beliefs that people hold about human beings and how they function in relation to the world. So philosophical ആയിട്ട്, okay, underlying the beliefs, ഓരോ വിശ്വാസം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആ ഒരു ഹോൾഡ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഓരോ വ്യക്തികളെയും തമ്മിൽ ഇപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും, അതാണ് the belief with regard to that particular person. Okay, so and how they function in relation to the work. And last point is the climate. What is a climate? It is the physical location, design and layout of the buildings together with facilities within them and the style of the management, dress code, etc. among the factors that all help to create the atmosphere of climate within the organization. So what all things is there? Climate is the physical location, design and layout of the buildings together with the facilities within them. അതിനുള്ളിലെ അതിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റിയാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the style of the management, the dress codes, etc. that are among the factors that all helps to create the atmosphere or the climate within the organization. So these are the composition of the organizational culture, that is behavioral regularities, dominant values, the norms to be followed, the rules to be performed, the philosophical aspect, the belief towards a human being, എന്നുള്ളതാണ് philosophy, and the organizational climate itself. So these are the 6 dimensions that reflects the composition of which one organizational culture. Then we are going to see methods of learning the organizational culture. People in an organization can learn its culture in a number of ways. According to Brown A, the following are some of the methods of learning organizational culture. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിനെ. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ? വൺ ഈസ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ്. So what is an artifact? It refers to the total physical and socially constructed environment of an organization. Examples are office space, equipments, rules, systems, and procedure. Total physically and socially constructed environment. ഫിസിക്കലായിട്ടും സാമൂഹികപരമായിട്ടും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ ഏരിയയിലുള്ള അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, അതാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ്. ഭാഷകൾ. Okay, it refers to the fundamental way in which the organization comprehends its work. Examples of language includes the jokes, the symbols, the images, the stories, the myths and the legends. കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാകാം. Okay, അങ്ങനത്തെ പല കേസുകൾ. Okay, so what are there? The symbols are there, the images are there, the stories are there, the myths are there. That all belongs to the language. Next is behavioral pattern.
behavior patterns. These are the regular patterns of the behavior which are a feature of organizational life. These patterns include the rites, the rituals, the ceremonies, and the celebrations. ആഘോഷങ്ങൾ, ഓരോ സെറമണികൾ, റൈച്വൽസ്, അതായത് പഴയ ആചാരങ്ങൾ, അതൊക്കെ that all comes the regular patterns of behavior that belongs to in an organizational life. Then norms of the behavior. Norms of the behavior. Norms are the rules for the behavior that dictates what are considered to be appropriate and inappropriate responses from the employees in certain circumstances. പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതിന് പ്രതികരിക്കുന്നു, ചിലതിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയീസ് based on the circumstances they perform. So that is the rules of for the behavior. ആ ബിഹേവിയറിനോടുള്ള ഓരോ റൂൾസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദ നോംസ്. ദെൻ ദ ഹീറോസ്. Heroes. Heroes means the role models or the portray the organization to the external world. That the people who motivate other employees. So heroes are the people who motivate other employees. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം സിനിമ ഫീൽഡിൽ തന്നെ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുണ്ട് ഇല്ലേ? അവരുടെ ഓരോ റോൾ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷന് പൊക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റോൾ മോഡൽസിനെ വെളിയിലോട്ടുള്ള അതാക്കുക, അതായത് ടുവേർഡ്സ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറോ. So these are the role models and the portrays the organization to the external world. Heroes are the people who motivate other employees. And sixth point here, symbols and symbolic actions. So these include words, objects, conditions, acts, or the characteristics of the organization which mean something to, what is that? Something to organizational members. Typical symbols found in organizations include the logos, the policies, and the products. So that is the, what is that? Symbols and the symbolic actions towards the external world or the organizational members itself. Then seventh point here, beliefs, values, and attitudes. Beliefs, values, and attitudes. Values are intimately connected with moral and ethical codes. They determine what the people think about that and what to be done also. Belief refers to what the people think and is not true. വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ്? സത്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും, സത്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സത്യമല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, അതാണ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കണക്ട്സ് ദാറ്റ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് വിത്ത് ഫീലിംഗ്സ്. The attitudes, okay, that connects that beliefs and value. ആ ഒരു ബിലീഫിനെയും ആ ഒരു മൂല്യത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് the attitudes. So attitudes are viewed as a learned predisposition to respond consistently in a favorable as well as unfavorable manner. So that is the case with the beliefs, values, and the attitudes. And eighth point is history. So history, culture is also learned from the history of the organization as it is considered as a product of the historical processes. പഴയകാല കാര്യങ്ങൾ അതല്ലേ ചരിത്രം, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? കൾച്ചർ ഓൾസോ ടു ബി learned from where the history to be maintained. So these are the, what is that? The main components or the main methods of learning the organizational culture. Like artifacts are there. Artifacts in the sense means the physical and socially constructed environment of an organization. അതായത് ഓഫീസ് സ്പേസ് ആകാം, എക്യുപ്മെന്റ് ആകാം, റൂൾസ്, സിസ്റ്റംസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ. ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ വേ ഇൻ വിച്ച് the organization that comprehends its work. Things are symbols ആകാം, images ആകാം, the stories ആകാം, കഥകള്, കെട്ടുകഥകള്, myths, legends, okay, that belongs to language. Then behavioral patterns. These are the regular patterns of the behavior which are to be feature of the organizational life. These includes the rites, the rituals, ceremonies, the celebrations, etc. Like that. The norms of the behavior that is to be followed, isn't it?
So norms are the rules of the behavior which dictate what are considered to be appropriate and inappropriate responses from employees in certain organization. Then the heroes, they are act like the role models of the portrait that it should show to the external world regarding that organization. So that is the heroes. Then symbols and symbolic actions are there. And finally, then the beliefs, വിശ്വാസങ്ങള്, മൂല്യങ്ങള്, അതുപോലെ attitudes towards that thing. Okay. So beliefസിന്റെയും valuesന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള എന്താണ് the attitudes. So it is the what is that? It is the linking point with regard to connects the beliefs and values with the feelings also and the history with regard to this organizational culture means the പഴയകാല ചരിത്രത്തിന്റെ ആ ഏതിലാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇതിലാണ് ആ ഒരു പഴയ ചരിത്രം നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള സിമ്പിൾ അപ്പൊ അതാണ് history. So these are the methods with regard to organizational culture: artifacts, language, behavioral pattern, norms, heroes, symbols and symbolic action, beliefs, values and attitudes, and history. Next is with regard to the importance of organizational culture. The culture of the organization controls behavior of its people among themselves and with the people outside the organization. Therefore, culture is important for the organization in the ways of: one is motivation towards the employees, motivation and loyalty towards the employees. So first case is that the culture influences the interaction between people at the workplace, isn't it? ഓരോരുത്തരും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ആ രീതിയിലെ അവര് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ the culture influences the interaction between people at the workplace. Strong culture encourages the employees to stay motivated and loyal towards the management. So based on the culture prevailing in each and every person, he or she should behave to the employees, other employees, and thereby get motivated, and also they are lenient towards the management, or they are very loyal towards the management. Second point is improves the performance. Improves the performance. The culture promotes healthy competition at the workplace. It motivates the employees to perform well, and employees try hard to perform better than their fellow workers so as to get recognition from the superiors. Rather, how it is to be, culture promotes healthy competition at the workplace so that it motivates the employees to perform well. Employees motivate you, okay, not to perform well, so that employees try hard to perform better than their fellow workers. മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Employees are working hard to perform better than their fellow workers so that they need to get recognition from their superiors. That is appreciation from the superiors. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് improving the performance. Next point, desired direction also to be there. Third point is desired direction. നേർ വഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം. Okay. So the culture of an organization represents certain predefined policies that leads the employees to the desired direction. മുന്നേ കരുതി കൂട്ടിയ ചില പോളിസീസ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? They should work hard. So there should be some desired direction for each and every employee to achieve the goal. Every employee is clear about that role and the responsibility in the organization and clearly knows how to accomplish the task. ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും അവന്റെ റോൾ എന്താണ്, അവൻ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് അവരവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ everyone is clear about his roles and responsibilities to be performed in that organization in order to accomplish the each and every person's task and not to accomplish the final objective of the organization. So that is desired direction. Then fourth point is identity. ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. It is the culture that keeps an organization distinct from others. The culture gives an identity to the organization and an organization is known by its culture. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ
കൾച്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന കൾച്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവിംഗ് their own identity, isn't it? ഇപ്പം ഓരോ വലിയ വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ഓക്കെ, അവരുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, മറ്റേതുമായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. Then fifth point is sense of unity. So what is the sense of unity? The culture brings all the employees together on a common platform. It creates a sense of unity among them on the basis of their actions, the thoughts, the behaviors, etc. The culture unites the employees who are from different family backgrounds, attitudes, and mentalities. So, unity, okay, ഐക്യം, അത് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ മെയിൻ ഗുണമാണ്. സോ ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ടുഗദർ ഓൺ എ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അല്ലെ, പല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ, ഓരോ എംപ്ലോയീസും. സോ ദാറ്റ് it creates a sense of unity among the employees basis on the basis of their actions, their thoughts, their behaviors, etc. അവരുടെ ചിന്തകള്, പെരുമാറ്റങ്ങള്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികള്, അതിൽ കൂടി they are making a feeling of sense of unity. Then the culture unites the employees who are from different family backgrounds, unites those employees who are coming from different backgrounds, different attitudes, and different mentality. Then good relationship. Good relationships. The culture facilitates good relationship in the organization. The culture decides the nature of relationship employees maintain with their superiors, subordinates, peers, customers, and other stakeholders of the ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളുമായും നല്ല ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഓരോ എംപ്ലോയീസിലും ഉള്ള അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ ബേസിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് it decides the nature of the relationship employees maintain with their superiors, subordinates, his peer groups, his customers, and other stakeholders of the organization. And seventh point, the element of success. Element of success in the sense, culture is an important constituent of success. It helps an organization to extract the best out of each employee. The culture develops a habit in the employees to attain success in their work. കൾച്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വിജയം ഇരിക്കുന്നത്. Element of success. Based on the culture prevailing in each and every employee or the staff, it develops a habit in the employees to attain a success in their work. So these are the importance with regard to what organizational culture. Very important area, organization culture. Questions will ask from this. So importance with regard to our motivation and loyalty, very motivated and loyal to the management, each and every employee. Then improves the performance. Then desired direction, on the correct direction each and every worker should work, so that need to achieve the goal at the earlier. Then identity, each organization is having, based on the culture, its own identity. That is the thing. Then a sense of unity. A sense of unity means almost all the people is having a feeling of the sense of unity among them based on what all things, their actions, their beliefs, their thoughts, and their performances. So in such a case, the culture unites the employees who are from different family background, attitudes, mentalities, etc. Then good relationship. The culture facilitates good relationship in the organization. The culture decides the nature of our relationship employees maintain with the subordinates, the superiors, their peers. Peers means കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ. Then the customers, like that. And the element of success means what? The culture is an important constituent of success as it helps an organization to extract the best out of each employee, so that it develops a habit in the employees in order to attain success in his
life or also in their work. So these are the importance with regard to organization culture, motivation and loyalty, then improves the performance, desired direction, then identity, then sense of unity, then good relationship with the peer groups members or superior or the subordinate like that, and finally the elements of success. Next is establishing and maintaining organizational culture. How to establish and maintain an organizational culture. It is the responsibility of the top level management of the organization to establish a good culture. To ensure a culture that lasts through growth and change, companies should take the following steps. Define the culture and how is it different from other organizations. ഒരു കൾച്ചർ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് other organizations. So that is the culture is to be defined and how is it differ from other organizations. Then develop a strategic plan for implementing the culture. അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കൾച്ചറിനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ആ കൾച്ചർ പ്രിവെയിലിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. Then the company must implement a culture that covers the entire areas of the company. Even every look and corner that the company is to be there, this culture is to be implemented. ഓരോ മൂലയിലും എന്ത് ഈ കൾച്ചർ കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഈ കൾച്ചർ പ്രിവെയിൽ ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. Then employees at all levels of the company must be well informed the culture adopted and continuously evaluate the progress and success of the culture followed. So these are the steps that an organizational culture to be prevailed or to be followed in an organization. So once again, the steps: define the culture and how is it different from other organizations. Develop a strategic plan in order to implement such culture. Then the company must implement a culture that covers the entire areas of the company. Then employees at all levels of the company must be well informed about such an adopted culture and also continuously evaluate the progress and success of the culture followed. So evaluate the progress and the success of the culture followed. So this is the with regard to establishing and maintaining the organizational culture. So we see the steps with regard to or the establishing or maintaining the organizational culture, how or what are the steps to be taken care. Next is what are the factors that affect the organizational culture. So factors that affect the organizational culture. Factors that affect organizational culture. Number one is founders and owners. Founders and owners. The founders create the philosophy of the company and determine the basic value. They can exert considerable influence over the creation of organizational culture. So the founders can create the philosophy of the company and determine the basic value. അതായത് ആരാണോ അത് ഉണ്ടാക്കിയത്, ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാര്യം അവരാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? That the philosophy of the company and determining the basic values and exert considerable influence over the creation of such an organization culture, because അവര് മൂലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായത്. So that what is that they are having some culture and they started based on their own culture, that organization, isn't it? So the contribution from the founders and owners is very important for an organizing an organizational culture. Second is culture of the people prevailing. Culture of the people. The first and the foremost factor affecting organizational culture is the culture of the people in an organization. ഒരു ഇതിനകത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ വ്യക്തികളുടെ കൾച്ചർ, സംസ്കാരം, the attitudes, the thoughts, the interest and the perception of the employees affect the organizational culture. For example, companies which people from military background
tend to follow a strict culture. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും പുള്ളി. എ സ്ട്രിക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും. Okay, so that is the second point with regard to the culture of the people. ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചർ, ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും, അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി പുലർത്തുന്നതായ കൾച്ചർ അത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് പ്രതിഫലിക്കും. Then third is size of the organization. Size of the organization. Size of the organization in terms of capital and number of employees is a major factor that influence the culture. Size, organization size. Big organizations typically exhibit a high degree of specializations and an impersonal work environment, while there may be different subcultures in within big organization. Subculture refers to a distinct cultural group within a culture. ഒരു സംസ്കാരത്തിനുള്ളിലെ പല പല സംസ്കാരങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിവ് നടത്തുന്നു. അതാണ് സബ് കൾച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി ദ കൾച്ചർ ഈസ് മോർ ഹോമോജനസ് ഇൻ സ്മോൾ കമ്പനീസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഹോമോജനസ് നേച്ചർ ആണ് ചെറിയ കമ്പനീസിന്, വൈൽ ഹെട്രോജനസ് നേച്ചർ ആണ് ബിഗ് ബിഗ് കൺസേൺസിന്. അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് the organization. So, management of an organization is based on certain set of values, philosophy, and policies. The culture reflects those values and philosophies that are highlighted by the organization. So, the management of an organization is based on certain set of values are there, beliefs are there, policies are there, procedures are there, philosophies are there. The culture reflects those values and philosophies highlighted by the organization. ഓർഗനൈസേഷനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബേസിലാണ് what the organization culture is to be prevailed. So the management of an organization is based on certain set of values, philosophy, and policies. The culture reflects those values and philosophies highlighted by the organization. And fifth point, the goals and the objectives. Goals and the objectives. The strategies and procedures designed to achieve the targets of the organization may also contribute to its culture. Government undertaking follow a culture which is entirely different from private enterprise. ശരിയല്ലേ? ഓരോ കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗോൾസ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കൾച്ചർ that to be prevailed, based on that there are different culture to be prevailed with regard to each and every organization. So the strategies and producers